mbokkee ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV waxtu bi jotati na gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu dalal leen ci li nga xamante ne mooy ci Good Morning Africa fii ci Africa TV tey nag mu nekk Monday beneen week ci li nga xamante ne mooy ci weer bi am ngeen ne bu Monday jotee moom ñëpp dañuy xëyaat dellu ci li nga xamante ne mooy ci luñ doon def tey nag mbégte lay doon bu baax a baax su ko defee ñu dalalaat leen kon ni ma ko waxee nuyu leen tamit bu baax a baax fu waay mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen wax welcome back. Of course it's another brand new week and of course a brand new edition of Good Morning Africa here on Africa TV. Very much delighted to be back again, but of course you know everybody knows right now with different feeling, by the way, because of the coronavirus, whatever. But you know, we are very much good, and to have your company this morning again. su ko defee rek ñu wax leen good morning Gambia, good morning Africa, good morning Aduna, di wax good morning suma ñaari collègues yi di Modou Mohamed Niang ak Mariam nuyu leen bu baax a baax di leen wax naka suba si Mariam. Good morning Amadou, good morning everybody. ñoo seetaan ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. Welcome to another Good Morning Africa. It is Monday. Wow, Monday to Friday every week. So good morning and welcome back. Thank you so much. noonu la it's good to be back. Modou Niang ñu nuyu la wax la naka weekend bi. waaw sant yàlla alhamdulilah comme sant nañ yàlla bu baax fekkee neen ko ak jaam ak tal. di nuyu mbokk yi ci biir réew mi ak ci bitim réew koo xam ne jamono ji yaa ngi seetaan Africa TV. ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm di la ñaanal bés bu neex a neex dellusiwaat neen fi tey comme niñ ko baaxee di defee. di leen indil xibaar yi nga xam ne yu wér la te wóor la si biir réew mi ak si bitim réew yooyu ñu fas yéene leen indil leen ko incha allah waaye amaan mbégte bu baax a baax gërëm koo xam ne ni da nga di ànd ak Africa TV. su ko defee nuyu itam yaay Mohamed parce que moom itam depuis Friday gisewuñ. mu ngi dallu ñu ngi ko nuyu bu baax a baax yow itam nuyu la bu baax ziyaare la. waaw su ko defee loolu dafay am solo bu baax a baax ñu dellu ci programme bi rek weekend bi moom macha allah comme noo ko waxee rek xam naa ne waaw ci weekend bi lañ gis ne Gambia am na 4th case of coronavirus léegi nekk na 4 case kon ni ñu ko xamee loolu tamit xibaar bi beneen affaire la démb lañ ko dal di confirm loolu dina bokk si suñu story si tey bu loolu weesoo tamit suñ team bi ñu ngi ci biti xam ngeen ne président bi Friday dafa declare state of public emergency loolu tamit ñu génn seet situation bi naka la mel ci réew mi fan lañ nekk nag ci kanam tuuti incha allah da ngeen ko xam soo leen ànd ak ñun mun ñaa 4th case ci réew mi coronavirus. doy na waar because xaaruñ doon loolu ñu ngi doon xaar remain si trait bi wala mu gis ne trait yëpp néew la ñaari des wér nañ ba dellu seen kër waaye comme noonu la demee because xam naa ne doy na waar daal xibaar la bu nga xam ne dolliwaat na jaaxle réew mi because nekkul doon di xaar lu yokk lu manqué leen doon xaar wala ku wér dellu si këram waaye loolu la yàlla borom bi dogal su ko defee rek ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax parce que rawatina ñi nga xam ne nag jëluñ fi feebar bi seriously te ba léegi ñooñu bëri nañ si biir askan bi waaw. mu ngi noonu su ko defee xam naa Mariam moom dana am lu mu ci wax ci loolu waaye balaa ñu muccee wax nañ dem déglu naka la ñu confirmer xibaar boobu leen su ko defee ñu ànd ak suñ fausse xibaar tey ci programme bi now Health Minister Dr. Ahmad Lamin Samate Sunday confirmed Gambia's registration of a 4th COVID-19 pandemic case following a laboratory test on 23 people. He said the latest confirmed case is a Gambian gentleman in his 50s who arrived in the country from France on Royal Air Morocco flight on the 15th of March, the same flight with the 4th case, even though they departed from different countries. He said 16 of the close contacts of the 4th case patient have been put under quarantine, with one new probable case whose result is inclusive. Here is the health minister confirming the 4th case. We wish to inform you that one of the tests, one of them came out as positive, another came out as inconclusive. The remaining 21 samples tested negative.
out of the 23 samples tested on the 28th March 2020, one came out as positive, another came out as inconclusive, the remaining 21 samples tested negative. This means that cumulatively, the Gambia now has 4 COVID-19 confirmed cases and 1 probable case. It is important to note that all 4 confirmed cases were imported into the country, and there is yet any evidence of the existence of local transmission. Globally, the disease has now been confirmed in 199 countries and territories. So far, there have been 686,199 confirmed cases, 32,277 deaths, and 146,402 recoveries. Senegal, our nearest neighbor, has declared 142 cases confirmed and 27 recoveries. But of course, you all know that these figures keep on changing by the hours or sometimes by the minutes. The recently confirmed case, that is the 4th confirmed case in the Gambia, is a Gambian gentleman in his 50s who arrived in the country from France by Royal Air Maroc, flight number 8579, on the 15th of March 2020. He was in the same flight as the first case, even though they originally departed from different countries. His issue was reported to the Rapid Response Team through the National COVID-19 Hotline 1025, being operated by the Ministry of Health. A sample was collected from him, and the positive test result came out on the night of the 28th March 2020. 16 of his close contacts have been placed under quarantine. Plans are underway to have their samples collected for COVID-19 testing. For the probable case, we have a new probable case that has been reported as the laboratory results of one of the contacts recently came out inconclusive. So that is the probable case we are talking about. A repeat sample from the probable case will be taken and tested in a couple of days to conclusively determine whether it would be COVID-19 or not. We appeal to all contacts to call the toll-free number 1025 for advice so as to protect their families and the general public. Well, Gambia's health minister they are speaking, confirming the fourth case of COVID-19 in the Gambia yesterday. Su ko defee mu ngi noonu xibaar bi confirm nañ ko yaa ngi ci doon wax léegi li aju ci li nga xamante ne mooy xaaruñ ko woon xaar nañ ko waaye situation bi fu mu toll gis nañ ne tamit. ñi nga xamante ne jamono ji ñu ngi leen di saytu ci yëf yi yokku na tamit waaye nag moom comme ni nga ko waxee moom dafa Gambien la of course mu ngi ci ay si 50 years ak yooyu bi pare France la jógee te mu ngi bokk ak ki nga xamante ne ku njëkk a am first case bi bu Gambia ñoom ñoo bokk di same flight benn plane moo leen indi donte ne kii mu ngi jógee Angleterre kii jógee France waaye ñoom ñoo bokk di same flight so loolu foofu leen tollu right now yëf yi nag mu ngi gën a yokk globally Gambia tamit am nañ beneen new case su ko defee loolu tamit. beneen affaire la xëy na saytu bi nekk di def si ñi nga xam ne ñoo nekkoon si biir plaine boobu loolu am na si solo bu baax waaye kooku liggéey bu rëy moo nekk si affaire bi amul rawatina jawriñ ñi nga xam ne moo amee affaire yi wér-gu-yaram bi seen ñi nga xam ne ñooy saytu ñooñu. liggéey bu rëy leen am because ñu si bëri bokkoon nañ si flight boobu dem ñibbi si seen kër yi. xam naa ne loolu mooy bokk li nga xam ne ni mun na lawal jàngoro ji waaye comme ni ñoo waxaatee rek képp koo xam ne ni da nga bokkoon ci flight bi wala óolóora soo ba pare mun nga dem si
si kër docteur ñi dellu ko parce que lii itam nekk na loo xam ne nii amul kenn ku xam ne diw la tudd fii la dëkk duñ ko si wax. waaw xëy na rek ñoo bokkal dëkk ñooy mën a xam ñoo bokkal area ñooy mën a xam diw la te loolu du dara feebar la boo xam ne ni nit mën na see wér génn si incha allah. soo mu nekk loo xam ne ba léegi war nañ continuer di ñaa askan ñu gën a bàyyi seen xel te xam ne feebar bi dafa sérieux te dafa nekk lu am ba léegi si boppi nit ñi sooy dem si biir nit ñi. ba léegi am na ñu nga xam ne nii ñi ngi am mentalité boobu mu ngi ci seen bopp yi wane nag lii wax rek la te gëmuñ affaire yi waaw te loolu is very serious lii am na bu baax léegi gis nga ñi ngi woon si ñetta léegi dem nañ si ñeneentu loolu lu doy waar la ba léegi ñi gën a jël matuwaay gën a fagaru gis ne daan neen affaire bi parce que ñu bàyyi si xel bu baax a baax lu doy waar la lu doy waar la Mariam coronavirus beneen case ci réew mi te gis nga nit ñi ni ñoo dundee moon ñam mu ngi ko wax ne ba léegi am na ñi nga xamante ne gëmuñ ko est-ce que loolu tamit nekkul lu garaaw lu ñu war a mën a tiit la sax ci duma ko mën a waxee parce que bu fekkee nit ñi yaa ngi jël ba léegi caaxaan la te ñi yaa ngi see dee ñu ne ñi kees yaa ngi yokku loolu beneen mbir la de. waaw Amadou gis na coronavirus bi ni ma ko waxee woon rek la corona daal ku ko ñëwee rek gone nga parce que lii dafa nekk lu nga xam ne dafa serious. because ñu ngi gis comme outside world bi number of cases yi nu mu nekkee di rise every day. definitely affaire bi naka la soo comme da dee dem ba nga xam ne sax. ñi la war a faj ñoo dee sonn duñ munati dara. so comme ñun Gambian si ñun ñoo war a dimbale suñ boppa ñu dimbale noosi si. because lii su demee war a rees yàlla tere keesi si war a mel ni comme Italie Gambia duñ ko méeg because ñun suñ noosi sax bariwuñ comme Europe seen noosi naka lañ mel ba pare xëy na amuñ tamit that health facility bu nga xam ne dinañu mun a taxawu bu baax xoola America fu mu nekk seen football field si la gaay nekk di lifit ak seen naka la town center si foofu la gaay nekk di fajee nit yi coronavirus comme mu am ba 4 case comme seetuñ tamit ñim nekkaloon xëj na ñooñu noonu yëpp ba pare comme right now Gambia bi ñun xamuñ tamit comme case bi foofu fa la jógee ak naka lañ ko war a mun a moytoo ban boor la ak yooyu noonu so dafa difficult torop def nañu ay gestu ñi nga xamante ne ñu ko jege woon am na ñenn ci ñoom ñi nga xamante ne teg nañ leen benn place jamono ji waaw ñu ngi leen di seetu ñoom 16 ñi nga xamante ne laal gëm nañ ni daal laale nañ ak moom waaye depuis on the 15th of March. ba tey loolu ne xëj na si di dem ak a ñëw nit ñi di ko demlante di ñëw ñu laalante ñu ngi wax 15 mais bi ñooñu itam laalante neen ak 15. 15 yooyu laalante neen ak 15. so loolu moo tax dafa nekk loo xam ne lu doy waar la waaye daal xam naa ne gars yi ñi nga xam ne ñoom ñoo saytu loolu dinañ ko gën a topp bu baax a baax gis ne lépp lu si war def neen ko anyway mu ngi noonu su ko defee loolu mooy xibaar bu bees bi ci coronavirus ci réew mi mu nekk li nga xamante ne mooy nekkul xibaar buñ bugga waaye nag situation bi moo demee noonu comme ni ñu ko waxee saa su ne su ko defee loolu sax ci li nga xamante ne mooy moon ñam mu ngi wax ne am na ñi nga xamante ne ba léegi ñu ngi jëlee affaire yi caaxaan ci loolu président bi tamit am na dogal bi mu jël ci Friday guddi daal li nga xamante ne mooy déclare state of public emergency ci loolu nañ génn ci biti suñ team bi right now ñu ngi ci biti ñu wax ak ñoom mbir yi naka la mel ci li nga xamante ne mooy ci biti now ci loolu dañooy ànd ak ñoom su ko defee now the president of the Republic of the Gambia declared a state of public emergency during the weekend to of course concentrate all efforts on the fight against COVID-19. Now, parts of the domestication process of this decree include the cutting down of the government operations and reduction the number of passengers per vehicle. All right, now our live team is currently at Westville, from where Ibrahima Ba, of course, will tell us or describe the traffic situation for us. Ibrahima, good morning, and of course, thank you for having you on the line again. What type of Monday is at Westville today as we speak? Yeah, indeed. Today being the first rain on the season for the traffic emergency declaration by the President of the Republic of the Gambia, President Adama Barrow, there is a noticeable abnormal traffic behavior here at Westfield. Shortly before we got to the Johnson here, it was possible for the iAfrica team to drive on high gear along the busy Kairaba Avenue Road. So this is one partly indication as to the unusual situation, knowing that the traffic, the Kairaba Avenue is a feeder road to the main Westfield Johnson. Also the Tabokoto
Brikama Road is also feeding here. Almost all roads are leading to Westfield early morning on Monday for people going to various workplaces, especially Banjul, the capital city. So this is not noticeable the way it used to be in the previous days. When on your way to Westfield, or when you arrive, did you try to check on the official or government vehicles on traffic? As you know, government vehicles and official vehicles that go during the wee hours of the morning, for example, will always be on, in a haste to get to various workplaces. Today, it is an opportunity for the few that are coming, because we know that the president declared that the government must cut down the operations as of today, starting today and onwards until further notice. For that, many vehicles will have to be let off, meaning that the traffic is freer than ever before for people walking to go to work. So along the roadside is like virtually empty, with the exception of the taxis that are parked around. And, if you see our previous videos that we shot here, you can see a lot of taxi, and behind me you see that the usual no parking situation is not observed today, because there is enough space, no pressure on the main Johnson on Westfield for taxi drivers to park. So this means that those who are going straight to their workplaces will not struggle to get to the road and then even be on high gear. Now, on the public transport, of course, have you also observed whether the drivers are respecting the presidential directive of limiting the number of passengers in their vehicles? A couple of minutes ago, I managed to speak to some commercial drivers who are within the Westfield here, but I noticed that they are parking, most of them sitting in their vehicles, seemingly waiting for customers or passengers. So I asked them, what is going on? It is the wee hour of Monday. Why are you not on the road? But the message is that, they are also waiting for passengers. The usual business is not the reality today. So meaning that they will not just be going on without seeing people to carry on. But this sounds ironical, because in the opposite side of the road, we saw it is past 9. We know that with the number of people going to work cut down, one would have expected that, these people wouldn't be around the roadside right now to, wait on vehicles. So this is the situation. But the driver who say that they are not satisfied with the declaration for them to reduce the number of passengers. So a taxi that should be carrying four passengers should be taking 2, at most 3. That's what we are seeing on the traffic. So the drivers are not satisfied with this. This is the message from most of the drivers we managed to speak with this morning. All right, like you mentioned, of course, it's a Monday and beginning of the week. Normally the highway would be very busy, but for those that normally ply the roads, have you, of course, see some of them standing by the road, maybe of course, looking for a vehicle to board on, because the numbers have been limited, and not much drivers are on traffic today, as it looks, as you say. Yeah, in the absence of many commercial vehicles on the road, so the commuters and people going to work, what they resort to doing is to look for lift. They keep waving on private vehicles, because even the iAfrica OB van nearly turned to a passenger vehicle today. But it was clear in our mandate that we are going to work and we have no space to carry along. But it is a situation that is noticeable, that whatever vehicle is coming, so you see people around the road, begging to stop them so that they will also get lift to go to work. So this is a clear indication that, the minimal number of motor vehicles this morning on the road is definitely directly having bearing on the passengers who need to go to work. So it has been a different Monday morning, generally at Westfield and around the usual Carava Avenue street also. And what can we learn from this?
Yeah, the question is, if Monday morning can sound this way, what will happen to the Friday and maybe Tuesday before even Friday? What will happen? Monday is supposed to be the busiest day in Banjul. Normally at this junction, I would have not got the gut to stay here, to stand on this junction. Yeah. We would have seen vehicles, moving all around. The place would have been congested. But today, as you can see on my background behind me and around, the road is virtually empty, but that doesn't stop people from also coming. The other side, which is leading to Banjul, you still have a lot of people, waiting on vehicles. We don't know how soon will they definitely stay here and how soon. But interestingly also, we have the Red Cross. As you know, we park just in front of the Red Cross building in the Gambia. And they have not been left behind on the crusade, on the fight against coronavirus, on the campaign. So with me is Modu Cisse, who just emanated from the building upon our request to share some of the experience or what situation is Gambia on right now. Modu, welcome. Thank you very much. Yeah, we know the Red Cross have not been left behind since the beginning of the fight. What is going on right now? Thank you very much. As you can you know very well, because you are always in the forefront since the first case in the Gambia was declared, or since the coronavirus was declared in the world in China. To date, Africa has been there to inform people and give them information so that at least it will help sensitize them. Basically, we are all challenged, and then I always say that this is a world challenge. It's a challenge to the world. That we are faced with a pandemic that nobody knows where it comes from and then how it comes, and then nobody knows actually, the medication and everything. So it's a challenge for us to fight, and what we can do is to advocate for preventive measures. Thank you that we have some preventive measures, and then we are advocating with people, or we are advocating and then engaging people to talk to them with regards to the preventive measures. And then we also, which includes hand washing, which includes covering up your mouth and your nose when you are coughing or sneezing, which includes social distancing. And as a result of the social distancing, that's prompted the government to come up with this rule that the ban public gatherings and also minimize what vehicles were licensed to have. So I think all these things is geared towards, encouraging social distancing. We all know our Gambian setup. It's difficult to tell people to stop going to mosques, stop going to churches, or to stop going to naming ceremonies, stop going to funeral services and all those things. But we believe that together we can fight this coronavirus. As I always said, now we are challenged. The world economic, Gambian economy is challenged. People's going to work, is challenged. Everything is challenged. Our source of earning is also challenged. So therefore, we minimize most of the things that we were doing, and then we adhere to at least the advices. Exactly. But again, you mentioned on this aspect of social distancing, and many people feel that they need to continue moving and mingling with their partners to make their living. How do you respond? Yeah, it's difficult to adopt to a situation, not to talk of social distancing. But then one thing we have to put at the back of our mind is, if we don't treat this disease seriously, it will bring a problem to us. Simply because some countries, we have examples of countries who are taking it lightly. And then we know what is happening to those countries as we are speaking. They are recording 800, 900 deaths. It's difficult. It's very difficult. But then we have to adopt. Because if we don't adopt, again, what you are running for, to go for, to earn something to living, if in case it hits us hard. The disease hits us hard. It will be a very, very difficult thing, and it will be a disaster. So what I am challenging both the government and other people is to look for instances, and then, see how we can dialogue, and then, see possibilities of subsidizing some aspects, and also, to make sure that at least people start going on, but then normal life and normal, socialization has to stop. Normal life, the way we normally live our life, and the way we normally socialize, it has to stop. It has to stop, not for the interest of any government official or the government, but it has to stop for the betterment of the Gambia. Because if we don't stop those socialization, the amount of money we are going to spend tomorrow
it's going to be far more than what we are going through now. Thank you very much. That was Modu Cisse from the Gambia Red Cross Society that just took time to speak with us on this live program. And then, Amadou, you can see that, the Red Cross that have not been left behind. In fact, it is the Red Cross that actually was responsible for the management of the funeral rites of the late Bangladeshi, who happened to be the second case confirmed in the Gambia. So that is the side of Red Cross. All right, some good advice is there from him. Now, with the confirmation of the 4th coronavirus case, I feel I need to ask it. Probably, or do you think it also contributed of maybe keeping many people at home, limiting the large number of people we normally see at this moment on the streets? As of last week, even the Kanifing Municipal Council was concerned so much that they called on the police to enforce some of the decrees that were pronounced by the president, such as the banning on public gathering, which people were not respecting. So following the second announcement of the president that through his State of the Nation address over the weekend, I think now the situation is more serious. And we also got reports that the anti-crime unit have been on and off trying to shut down shops that are not dealing in essential goods and services according to the presidential decree. So now it is a situation where people must follow what the medical experts are doing voluntarily or face the full force of the law. That is the situation here. And then this is somehow translated as to the reality on the street, reality in the markets. So the place is virtually empty. It is like a recession in traffic tonight. Ibrahim Abba, thank you very much for your time, and keep updating observing the situation, and be safe, and thank you for updating us once again. Thank you very much. All right, thank you. There you go. Ibrahim Presba, a man on the ground. Of course, different situation right now at Westfield, of course, if not all across the state. Within the Greater Banjul area, after the declaration of the public state of emergency, but also the police and crime unit going around about to make sure people respect the directives and all that. So mon ñang gis de ngeen press ak Mariam lim wax mu ngi fofu ci Westfield ak team bi right now benen Westfield tay nit ñi bari wuñ moto yi bari wuñ dafa melni dal coronavirus amna leneen lu mu indi ci réew mi lu rëy la indi sax parce que tey rek soo ñëwee soo gisee yoon bi rek comme nu mu laa waxee ne sax ñoom bu ñoo dem speed bu la neex mun nga koo dawee si soo meru sax mun nga xiim ataaya si kaw tali bi so loolu doy waar la lu ko gën a yokk mooy kees bu am démba bu feeñaat ñeneentali nit bi si kon li nga luñ wax na ne businessman yi yëpp te seen bitig yi wala loolu noonu bokk na si lu gën a tax daal waaye lii yëpp si saafara si la waaye métti na saafara nag warul jur jàngoro war nañ gouvernement bi tam war na indi pexe bu nga xam ne ni ñi nga xam ne ni bëggoos démb ñun ñu ngi si boori marché bi dégg nañ ñu bëree bëri liñ doon nekk di wax waaw so loolu moo tax daal gars yi war na bàyyi xel ba nga xam ne ni daal warul nekk saafara suy jur jàngoro waaw exactly loolu dafa am solo bu baax a baax su ko defee Mariam Westfield moom xam nga fa miin nga fa tamit lool te moom du nekk na Westfield bi nga xamante nekkul bi nga miin naka nga déggee loolu ak tamit lan nga ci mën a indi ci sa gis-gis kon niñ ko déggee ci presse waaw Gambia dafa mel ni moo nekkoon the busiest places daal because ku jógee Banjul foofu ngaa yem kuy dem Tabakoto foofu ngaa jaar kuy dem Bakaw kuy dugal ni boori Joshua yooyu noonu yëpp foofu ngaa jaar pare comme dafa nekkoon place bu nga xam ne foofu la moto Banjul foofu la nit dee utee moto Banjul daal ku jógee Brikama soo ñëwee dangaa jël moto Westfield wàcca Banjul taxaw xaar fa foofu mooy centre bi daal Bakaw ñëpp west moo tax ñu tuddee ko Westfield parce que place bu nga xam ne la daal place business la Westfield foofu noonu ba pare ñu fa dee jaay sax kenn du la dee wax ne dama dee am pertement place bu nga xam ne la ku fa dem loo fa uti rek am ko waaw su demee ba war a mel nii daal nga xam ne daal dëgga métti na ba pare comme driver yi tamit ñoom ñu ngi try because ñu ngi cope ak situation bi because depuis samedi gis naa ne wàññi nañ passengers yi man Friday samedi bu ma fi jógee sax di dem
taxi laa dugga waaye taxi bi dafa jël kenn si kanam ak kenn si gannaaw déedéet ku kenn sa la jël mu am benn maire bu ñëw mu ne ko fees na maire bi ne ko feesul ko yaa ngi dese ñaari place mu ne ko déedéet yaa booy xanaa dégguloo luwaa bi ne ko fees na te tey tam bu maa ñëw tam di same thing van bu ma dugga place bi moo nekk foofoo yi. waaw man moom tey moom si suba am na gis naa ñeneen ñi dëgg-dëgg comme ni nga ko waxee ñu ngi respect waaye gis naa ñaari taxi yi nga xamante ne nekk di respect comme dafa am métti tamit pour ñu kóob because the problem is driver yi dinañ kóob waaye situation bi moo nekk comme fuel bi tamit xam nga wàññeeku wut waaw ñu ngi war a jënd fuel yaa ngi war a yóbbu dara kër so comme government tam dañu war a seet aspect boobu noonu because after dafa dem ba nga xam ne dafa métti si ñi nga xam ne amuñ moto suñ maas yi war a jël moto because suñ waree jël lu war a favor seet ne dañoo jënd essence seet ne dañu war a yóbbu tamit dara kër so te fuel bi wàññeeku wu daal dafa métti trop exactly moon ñam balaa ñoo dem lii ñu ngi ko doon wax fii buñ dalalee fii président bu Gambia Transport Union Omar moom sax mu ngi ci daal di ñaax driver yëpp nañu respect li nga xamante ne mooy directive yu ñu joxe jéema ay moo sàmm li nga xamante ne mooy lu ñu leen digal ci li nga xamante ne mooy ci trafic bi waaye waxoon nañ ci ba wax ci borom moto yi ak yooyu tey buñ fi tolloo jàngat bi lan lay doon comme ni nga gisee trafic bi driver yi ak yooyu ak situation bi fu mu toll te ñu ngi jéem a fexe daal naka la ñoo contrôler li nga xamante ne mooy yëf yi. dina métti nag gis nga Westfield nu mel jamono ji waaw ba léegi situation bi daanaka moto yaa ngi fulo ku nekk la neex ngay dawee te lii xam nga ne ku xam Westfield moom li ngay teg di teggi waaye amuloo koy daw nii di lifi non 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 gis nga situation bi ñaa ngi dem di cross waaye trafic bi daal tey moom beneen Westfield la. waaw loolu la métti na trop waaye situation bi moo ko laajtee ba pare comme ni ma la ko waxee rek gars yi itam waroon nañ la seet naka lañ pexe mi yëpp mooy ne driver itam seen complaint mooy ne government bi def na lii waaye wàññiwut essence bi wàññiwul dara ñoom amul si benn pexe bu nga xam ne loraange ngay defaa ñëw nekk si ñoom ñaareel bi tam mooy ne ñi si bëri ñi ngay wax ne mais bi su fekkoon ne moto buy jël 14 la mu jël 7 yooyu dafa mel ñoom ñoo war a fay itam beneen 14 bu nga xam ne éegu te foog naa ne loolu itam du doon pexe mi dafa mel ni kenn bëggoon a faree gaañu bi driver bi si boppam dafa capitaliser si 7 yi fa nekk ñoom ñooy mun a fay 7 bu des pour moto bi mun a dipaajo te loolu itam lu doy waar la si ñi nga xam ne ñooy jël moto yi di dem loolu it's a big problem to them te yaakaar naa ne ñooy wutoon noonu driver bi su bugg am na ñu nga xam ne nii ñoom bugg pare ñoo ñàkka léegi nag ci kaw bañ a ñàkk boobu si la ñoo teg 7 people ñoom ñi fay double pass bi pour complete lelel ne so loolu nag nguur moo si am pexe boo du driver bi du passager parce que pexe amoon wante nguur gi dama waroon a am mesure bu mu jël bu nga xam ne dina dimbali gis nga mu ngi noonu am na ñeneen nit ñi ba léegi ñu ngi taxaw noonu ci boori side si trafic bi waaye mënuñu am moto bi ko su fekkee yow foo nga doon epp léegi xëy na sax ñu bëri ñu ngi toog si kër bi loolu moo tax waaye bu fekkee ne yaa ngi war a jël ñeenti ñu ne nga jël ñaar wala ñetta ku doon jël 14 7 so obviously soo jëlee 7 nit ñi luñ taxaw doo ñemee yokka ba amul problème bi mooy ne dafa am li si nekk bu ko 7 yooyu ñuy war a fayaat 7 bu nga ebul nañ waxante li si nekk nañ ko wax loolu moo tax gouvernement waaye paas yokkul loolu naka la mun a demee paas yokku waaye surtout loolu driver bi moom bëggutoo ñàkk parce que borom oto baa ngay xaar versement loolu tamit ni loolu sax ñun def loolu dis na ci nit ñi yow bu fekkee ne yow dégguloo ñu yokk a paas mun loo dugg si benn moto ba pare nga def fananoo la ñaari paas. li ko mooy doo dem di. loolu war na ko dem Amadou su boobaa doo dem di lu tax yaa ngi fay ñetti paas non loolu police yaa ngi si trafic bi bu waxee loolu nga ne waaw soo ko fayee sax nga dem nga boole ko ak police bi. loolu mooy problème bi nag waaye am na beneen meesu bu si waaye ba léegi itam pexe am na si government bi itam right now waroon na si jël meesu bu nga xam ne ak liste waroon na wàññil commencé véhicule si ñoom ñu am lu ñu leen wàññil waaw loolu waaye comme situation bi nu mu ñëwee la ñii kenn lii kenn kon dañ ko anticiper tu dafa jékki-jékki rek daanu suñ kaw lu nekk process la loolu tamit xam naa ne ñu ngi koo sooraale for how long lay dem xamaguma waaye foog naa ne kilifa tamit duñ mën a jël dogal yu mel nii seetaan noonu ba pare indiwuñ si saa waaw waaye nag foog nit ñi tamit nangu situation bu ñëwee foog nga nangu yow tamit nga ànd ak situation boobu yow boo nangu perte pour la am na ñu ko comply bu baax am na driver yi nga xam ne nangu nañ ko waaye am na ñi nga xam ne nii nag ñi ko defee ñi ko def nag ñoom buñ ko deful yoon def war a dara seen kaw parce que police yaa ngi fa nit ñi yow soo eggee si moto nit fayroo la ñaari pass te benn pass nga war a fay jox ko xaalis bi boo gisee police nga ne police wàccal nga boole ko ak police bi nga jël sa xaalis bàyyi ko foofu ak police bi nga dem yaakaar naa sax amoon na waaye de am na some area yooyu dëkkee soo defee loolu doo dem yow li ngay gis ne rek yow sa dem ngay gis waaye loolu yëpp li ko indi lañ war a bàyyi nag xam nga bëriwul because soo jógee Costa Road ba Tabakoto xam nga amul check point non police yi foofu amul problème ruqlu xaadi mooy problème waaw police yi kay ñu ngi fa amul check point Tabakoto la check point bi nekk
waaye soo waree jóge Costa ndig léegi sa moto Tabakoto la ñu jël damay egg ba pare Latrikunda Westfield waaw da ngay fay bu waxee loolu nga fay ko ba pare jox ko xaalis bi waaye at the end of the day gis nga trafic bi nu mel ba léegi su ko defee Westfield daal mu ngi noonu waaye nañ jéem a wax rek nit ñi nañ comply lii du foog ne incha allah ñu ñaan am yaakaar du yàgga parce que situation rek la kon na ngeen ko gisee noonu tey jàpp naa ne daal du Westfield rek dëkk bi yëpp ceeñ na ci li nga xamante mooy ci trafic bi ak ci doxalin bi nit ñu bari tamit foog naa ne ñu ngi des si kër yi because loolu mooy slogan bi stay at home bu fekkee am loolu li nga xamante ne li jàmp la wala li nga xamante ne dafa that much important bul nanga di génn noonu rek su ko defee mu ngi noonu gannaaw loolu la ñoo daal foofu la ñoo yemandi ci li nga xamante ne mooy ci waxtaan boobu daal di continuer seet li gën a fees ci etikar yëglekaay yi newspaper bi moom moo ñëw next incha allah gannaaw bi nga xamante ne pare nañ ak studio stories yi li ñoo def rek mooy dañoo jël pause bu ndaw short break den ñu dellu si indi leen lu gën a fees ci etikar yëglekaay yi comme ni ñu ko baaxee di ànd ak yéen tey di Monday 30th of March 2020 weer baa ngee tàggatoo ci li nga xamante ne mooy léegi tey ñu dem ñëwaat léegi incha allah. alright mu ngi noonu welcome back ci Good Morning Africa fii ci Africa TV kon na ngeen ko gisee noonu wax nañ ko fourth case coronavirus am na gis ngeen situation bi nu mel ci biir dëkk bi surtout Westfield gis ngeen suñ team bi ñu ngi foofu def liggéey bu am solo su ko defee ñu continuer nag seet li gën a fees ci étiquette réglekaay waaye ñu fàttali leen rek ne Star GSM ñoom ñoo daal di dooleel li nga xamante ne mooy newspaper review bi ci loolu lépp lu nga xamante ne mooy ay mobile la ak li moo àndal ak ay satellite ba receiver boo leen fa demee ci li nga xamante ne mooy seen maakaan incha allah da ngeen ko am ci nu mu gën a yombee ñu gërëm leen bu baax a baax ci dooleel bi nga xamante ne doolal nañ ko newspaper bi fii ci Good Morning Africa ci Eye Africa TV su ko defee Mon Ñang tey ban ak ban lañ am ak ban la ñoo dooree soxna Mariam xam naa mu ngi stand by pour jox ñu li gën a fes. jërëjëf Amadou comme noo ko waxee rek. ñu ngi nar a ànd ak li si yéene kaay li nga xam ne moom la ñuy xëyee tey di si altine bi la xam naa ku ñu ko jàngal frame fàncal ñu ko di Mariam. ban ak ban lañ am di yaay maam am nañ point moom la ñu njëkkee Fourier ak Standard. ok point Fourier ak Standard ñu seet. ñu ànd ak point. waaw point ñoom seen headline si mooy CDS Dramé orders test negative of COVID-19. Gambia confirms fourth case of COVID-19. Senegal registers 12 new cases. Barrow warns quarantine absconders. GPU praised media amid COVID-19. léegi ñu seet si biir ñu seet li gën a ànda benn ñaar jukki ci waa exactly waaw ñu dem ak CDS. waaw CDS boobu moom am na solo. njiital army bi. waaw Chief of Defence Staff of the Gambia Armed Forces Lieutenant General Yankuba Dramé and Navy Captain Dembo Jaju, who were recently on self-quarantine over COVID-19, have tested negative. The point has been informed. CDS Dramé and Dembo Jaju were amongst passengers who boarded the Royal Air Maroc flight, which arrived at the Banjul International Airport on 14 March 2020. It was also reported the Inspector General of the Gambia Police Force, Mamour Diop, was also on board the flight. They were believed to be coming from France on an official mission. The top Gambian security officers were part of the passengers alongside the first Gambian to be tested positive for coronavirus. waaw loolu moom na solo. waaw xibaar ñu ne CDS ak toppam. waaw ak ñeneen ñu mu àndaloon. waaw ñeneen ñu mu àndaloon ñoo bokkoon ci flight bi Royal Air Maroc on the 17 March bu jógee France ñoom ñi bokka first case bi of COVID-19 moo nekk jigéen bi ñu wax ne moo jógee Angleterre. ñoo bokkoon flight so ñu ngi they were on self isolation ñu ngi leen quarantine
so léegi test nañ daal ñu ngi am négatif ne amuñ feebar bi. waaw loolu moom xibaar bu am solo la. waaw njiitali soldaar yi moom foog naa ne buñ déggee ne moom ci la bokkoon ba dem na yóbbu na boppam self isolation mooy quarantine ak yooyu beru ci ni ñu ko mën a waxee. foog naa ne loolu tamit xel xaloon na cee ñaaw tuuti. surtout moom moo nekk njiital soldat te bu mu jógee si lañ ko dal di si lañ def cérémonie ba jox ko li nga xamante ne mooy leadership bi ak yooyu te minguloon ak soldat yu bari ci cérémonie boobu so obviously ku xamoon loolu yëpp da ngay xalaat it waaye sant yàlla bu négative ba tey mu nekk 14 days alone and finally he is negative te dafa delloo ci foog naa ci liggéeyam ak yooyu loolu lu am solo la. am na solo bu baax di leen ñaanal rek jàmm ji gën a continuer waaye ñoom itam def nañ exemple bu baax. parce que soo waaye bàyyi xel si ndomba tànk si biir réew mi ñi leen ko gën a am bëriwul te nangu woon neen pour dem sàmmante ak sart yi ba ñu gis ne yàlla def dara nekku si ñoom soo ñu delluwaat seen liggéey kon loolu rek sant yàlla bu baax la baax parce que moom tam daanaka dafa am pause bi ees rek. lii daal di am waaye ñu ngi ko ñaanal jàmm bu baax a baax. waaw gannaaw loolu. ñu dem ànd ak beneen bi point ñu ànd ak GPU. GPU praised media amid COVID-19. The Gambia Press Union has hailed the media for what it called professionalism and sacrifice in the fight to defeat the coronavirus pandemic, as humanity faces war across all nations. Below reads the message from the union. Dear media manager, hats off to you and your journalists and other media workers. The GPU is immensely impressed by your professionalism and sacrifice in the fight to defeat the coronavirus pandemic. War is upon humanity. Our nation is not spared. Our people need us more than ever before. We must stand our guard. We recognize that doing so places us journalists at great risk of losing our lives. waaw loolu moo am na solo. loolu bokk na ci bataaxal bi. parce que ñu ngi presse journalistes yi ak ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci média bi. ñu nekk ci bunta xibaar bi parce que xam nañ ne li ñoo def nii ñu ngi risque suñu life daal because am na journalistes yi nga xam ne outside world bi ñoom. ñaaka nañ ci seen bakken waaye gars ñu ñoo wax ne hard stop di ñu naka la koy dina sax. waaw delloo njukkal daal. waaw rafetlu liggéey bi taxawaay bi. foog naa ne loolu am solo la ñaax ñu tamit ci li ñoo defee li nga xamante ne mooy liggéey bi mooy taskati xibaar yi yëpp. dégg la mi sacrifice la. dafa risque tamit comme ni ñu ko waxee because am na ñu ci xamante comme ni ñu ko waxee ñàkk nañ seen bakkan ci bitim réew waaye bu lu mel ni taxaw si lañu nit ñi gën a soxla. bi jamono ji am na solo so loolu am solo la. su ko defee loolu am na solo jaaraamal tam secrétaire général Sékou Diané. waaw si liggéey bu set bu nga xam ne mu ngi koo def ni ku baax la daal am nañ yaakaar si moom bu baax a baax su ko defee itam loolu am na solo parce que journaliste moo si li fu tàng rek ñoo fay nekk. ko laas moom am na programme bu fi amoon suñ am na mic bu nga xam ne réeroon na fi te benn journaliste fii si kër gi moo ko amee woon daw yu métti. ba mic boobu daal di réer. waaw mic bi réer damay ay Afrique boobu su ko defee loolu yëpp liggéey journaliste bi si la bokk parce que boobu am na ñu toog seen kër yi di seetaan. journaliste boobu mu ngi woon si biir teagaas yi. su ko defee journaliste kenn amut fayam. ñu jaaraama bu baax a baax. sacrifice la sacrifice neen waaw parce que kooku tam dafa sacrifice mic bi réer waaye moom feeñ la. waaw su loolu. su ko defee gën a am solo daal moom su feeñee daal mu am solo parce que moom moo nekk si buntu xibaar. moom bu réeroon moom loolu whole headline la. loolu day métti sax. loolu daf doon doy waar moo tax sant yàlla. waaw exactement ñu dem gannaaw loolu. ñu ànd ak Foria. yaay Mohamed Foria tam lan la gën a fësal tey si seen xibaar yi. waaw Foria ñoom ñu ngi fësal ne Gambia records fourth case of coronavirus. Minister of Health says 215 people are on quarantine. Halifa Sallah sensitize youth on the effects of COVID-19. Gambians abroad return as government shuts down borders. No one allowed to cross Karang Amdalai border. And Banjul North Nam sensitizes constituency on COVID-19. And the editorial says, emergency powers must serve the public interest. Question of the day says, how long will the state of public emergency last?
waaw mu ngi noonu doy newspaper bi tey loolu lañ xëyee ci suba si la indi ci ay point yu am solo su ko defee ñu seet ci benn ñaar comme niñ koy defee rek ci nu mu gën a gaawee ñu diktal ko ñu ànd ak ñun waaw su ko defee ñu ànd ak Gambians abroad return as the government shuts down borders. Gambians in neighboring countries within the sub-region are rushing and heading back home after the Gambia and Senegal announced their mutual agreement to shut down their borders for 21 days in order to control the spread of coronavirus. These returnees are fearful of contracting the deadly disease in foreign lands, while their families are at home worrying about them. I am a businessman and I travel between Senegal and the Gambia. Most of my operations are within Senegal. I decide to come home after the borders were declared closed. I do not want to die in another country, leaving my family home, Aliu Jeng told this reporter. Jeng said this is difficult. This is a difficult time they are encountering in their businesses, that things are not working favorably for them as they abide by the decision of both governments. Loolu moom am na solo parce que ñu ne ñoom businessman lañ te dañoo jaabante diggante Gambie ak Sénégal te comme que buñ annoncé Gambie ak Sénégal ne dañoo tëj seen border si ñu ne xaaral ñu daw si ñibbi parce que bëgguñoo dee àlla dee àlla moom métti na. waaw loolu exactly loolu beneen affaire la waaye liñ cee ragal rek mooy daw bi ñëw ndax kenn xamul tamit fi nga jógee affaire yi yaa ngi fa ndax am nga ko amuloo ko leerut am nga ñu bari noonu lañ ñëwee indiwaale yëf yi from China yeneen réew ba mu agsi fii nii so ku ne loolu moo tax ci li ñoo wax sax ku ne bu la lu mel ni fekk ci beneen réew da nga fa war a des ba affaire yi situation bi kaam waaye xëy na nag diggante Gambie Sénégal dafa jege ak nu mu mel xëy na yaa ngi fale di liggéey sa famille ñu ngi fii di la xool everyday kaay ñib sil bu fexeel nga ñëw lii ak yow soo pression boobu tamit because ñu ngi concern bu amee sa mbokk Sénégal surtout su fekkee mu ngi Dakar nga dégg everyday case yaa ngi yokku so te obviously da ngay bëgg a mu ñib si te xam naa yooyu moo tax ñu bëgg a ñib si ak yooyu waaye tamit nag lépp yàlla la nga nekk fale nekk fii yow boo ko waree am moom ala kulli al foog rek waaye dañoo ñaan yàlla nañu yàlla musal ñun yëpp because xam nga feebar la kenn xamut time bu mu nekkee ceene ñu ko dégg ne people waaye ñi teewuñ sax lii ay lu garaaw la feebar waaye gis nga yàlla ay mbiram yàlla ñu yàlla continuer di aar am na solo waaw loolu rek moo ci nekk waaw dégg nga xam nga situation bi foog ñu nangu ko rek waaw xam naa ne Aliou dafa sant Jeng rek foog ne lii waaye nag lii ak dee lu sore la lu olof di waxee rek waaw feebar moom jotewut a bakkan dara dafa jotewut a bakkan dara sax jengeen bi dafa xaw a ragal rek xam naa ne moo tax ngay wax ne dafa bañ a dee àlla waaye dee àlla sax moom daanaka amul parce que yàlla fu mu tudd sa bakkan rek foofu lay nekk su ko defee rek te fu mu tudd comme que foofu di wax rek daal lii yàlla mën na see def jàmm def ci tur si ndox mu sedd insha allah affaire yi daal xam naa léegi am na foo koy teg rek day métti daf lay day métti trop waaw daf lay trompé ñu dem ci beneen waaw su ko defee waaw ñu seet benn story fii no one allowed to cross Karang Amdalai border because it is porous. He detailed that this is because some motorbikes are engaged in helping people cross the border using the porous entry points. Some travelers were intercepted and briefly held by the Senegalese border security. They were later released and asked to return to their homes, he explained. He added, Senegalese securities are taking this seriously to ensure the virus does not spread. They are using motorbikes to track down the travelers sneaking in. They are fully armed. According to Sol, they are not grappling with any pressure as of now. Wow, ñu ne dafa am yenn borom Jakarta ñu nga xam ne ñu ngi Sénégal di smuggle nit ñi out of Sénégal comme maanaam ñi bëgg a ñibbi si te border bi tëj na so Senegalese security ñoom they are not taking things lightly because bëgguñ affaire bi spread so ku nga xam ne daal jàppa nañ la si yoon bi dañ la dee delloo pour nga dellu fi nga jógee daal. waaw foog naa loolu la rek. xam nga ñu bëri ko parce que ñu bëri tiit nañ. ku nekk a ngi bëgg a man sa am na ñu ma si dégg ñoo xam na ni xam naa ñu leen xam kooku yaayam moo gaañoon mu ngi dem si border bi Sénégal. waaye dañ leen riite because right now ni border bi
amut fo am na boor yi nga xam ne ni si comme like Poste Farafenni foofu xam nga mu ngi waaye am na yu nga xam ne si ay tool ñoo fa nekk ifin yooyu gars yi ñu ngi fa ñu ngi amee ñoom itam motorcycle di rawoon kuñ gis dañ la riite si fekkee da nga duggoon di nga génne bay fos nga dellu su fekkee duggaguloon di nga génne soo mu ngi strict ba bër set dégg naan léegi dem fa yombul booda bi ni ñu ko tëjee daal yaakaar naa ne musuñ ko ne tëjee booda because bii moom is close anywhere si tool yi si kër yi si dëkk yi yëpp foo munta dem welo la ñoo demee am ñu jox vélo ñoom itam ñu taxaw si boore bi di xaar suñu la seenee riite la soo rëccee itam rëcc nga waaye raay naa métti na léegi dañ ko dee fraude daal dañ dee fraude nit pour dugal ko Gambie wala fraude nit pour génne ko Sénégal doomi aadama ay mbiram dañu ne ñi duñ dox tamit sax guddi sax waaye terewul tam am na ñuy toog di sàmmante loolu ba tax na léegi nag loolu tax na ñu bëree bëri dematuñ ñu ngi toog loolu moom am na loolu doy na waar daal doy na waar de léegi su ko defee ñu dem ak last story bi exactly question of the day. How long will the state of public emergency last? Section 34 of the Constitution empowers the President to declare a state of public emergency, and Section 35 calls for the enactment of an act spelling out the emergency powers that could be exercised in a period of emergency. The Emergency Powers Act spells out the powers that the President could exercise through the publication of emergency regulations. The regulations may curtail the exercise of certain fundamental rights. However, whatever is provided for in the regulation should be reasonably justificable in a democratic society. Wow, question of the day ñoom ñu ngi laajte kañ la state of public emergency bi di last parce que ñu ne section 34 may na président bi pour mu declare state of emergency waaye section 35 te may na ko pour mu explainal ni ñu ne lii moo waral ma def lii declaration bi so ñu ne dañ bëgg a xam tamit comme ba kañ daal la moo last ndig am naa daal liggéey mi ngi tar moo tax ñuy laajte yi waaw lu xam nga rek luwaa moo ci ne te luwaa dafa sew am na yenn yi nga xamante ne président bi luwaa moo ko may doole waaye am na tamit fu muy am la moo tax ñu ngi laajte ba kañ la lii mun a continuer foog naa moom 7 days la joxe for the meantime bu fekkee fii ci ñoo mun naa am National Assembly foog ñu toog ñoom tamit ñu gën a dëgëral affaire def si mu dem for 3 months ak yooyu waaye balaa ñu am yaakaar ne duñ ci tollu ak yooyu foog naa ne daal 7 days bi jeex waaw 7 days bi ñu am ñu seet ndax boobu bu jeexee mun naa situation bi waaye nag comme beneen coronavirus amatina affaire yi daal mooy loolu li daal yal na ko yàlla saafara na solo xam naa ne comme ni ñu ko laajtee ñoom rek kañ lay jeex ak lan moo tax mu def ko loolu moom wax na ko yaakaar naa mooy li nga xam ne ni lu ay du jàmbat lii loolu moo tax ñu indi state of emergency den na kañ la moo jeex moom 7 days la joxe gum xamuñ daal bu ñu fa àggee waaye yal na gaaw a jeex daal loolu la réew mi soxla waaye nekk na décision bu nga xam ne ni even su méttee sax waaye lu saafara nit ñi rek moo tax ñu jël ko parce que feebar bi tam li ci gën a mun a muccal ni rek mooy gàtt tànk yem te loolu nag dafa jafe si ñun trop jafe na si askan bi waaye pexe si amul rek fa nga jël loolu ko amul ndey da ngaa daal di namp ma waaw day métti nag day métti trop nag mu ngi noonu su ko defee finally rek ñu dem ak ñu ànd ak standard moom itam jox ko yaay Mohamed mu jàngal lan lañ gën a fësal ak luñ si waaw standard ñoom ñu ngi fësal ne Melvin Robots bailed for $1 million. Barrow warns against hiding COVID-19 suspects. NAM urges Barrow to decongest prisons. COVID-19. Gambia gets 20,000 test kits, 100,000 face mask orders. Gambia confirms 4th COVID-19 case. waaw su ko defee ñu dugg ci bills. seet benn ñaar. su ko defee ñu ànd ak Gambia confirms 4th COVID-19 case. Health Minister Ahmadou Samate last night revealed that another man has tested positive for COVID-19 at the Medical Research Council, the Gambia laboratory. It is the 4th case in the Gambia. In a statement delivered at a press conference last evening, Minister Samate further explained the latest confirmed case is a Gambian gentleman in his late 50s who arrived in the Gambia from France on Royal Air Maroc flight. waaw boobu kay benn bi la rek. waaw ñu dem ci beneen. waaw su ko defee ñu ànd ak
NAM urges Barrow to decongest prisons. The opposition Gambian Democratic Congress National Assembly member for Nyamina East has urged President Adama Barrow to immediately decongest all prisons as a measure to contain the spread of COVID-19. I want to urge the President to grant pardon to some inmates arrested for minor offense and women prisoners in counter move to contain the spread of coronavirus in detention centers. Omar Sise told the Standard. He added, pardon foreign nationals, especially those convicted of drug smuggling, can be sent to their respective countries. Ethiopia and Senegal have released over 6,000 inmates between them since the emergence of COVID-19. Wow. Kii moom député la mu ne dafa ñaan président bi pour mu wàññi prison si ngir coronavirus spread bi mu ne pour mu baalal ñi nga xam ne seen crime daal métti wut ba pare jigéen yi mu wàññi jigéen yi ba pare mu wàññi foreigners yi nga xam ne tamit ñoom dañ leen jàppoon ngir drogue mu ne parce que Sénégal ak Ethiopia ñoom wàññi nañ 6,000 inmates. ba pare delloo leen fi ñu delloo leen seen dëkk yi daal. pexe la kay. waaw comme ni nga ko waxee Sénégal def na ko Ethiopia ak Rwanda am na yeneen réew yu bari ñu koy xalaat. di ko def wàññi kaso yi because dajaloo yi la ñooy bañ ndax loolu tamit kenn xamul bu fa duggee te ñu ngi faa bari ci kaso bi beneen affaire la waaw xalaatam la joxe te ñaax na président bi pour mu bàyyi ci xel doxee lu mel noonu su ko defee ñu am ñu seet ndax président dina ko déglu ndax moom ci pencum ndey réew yi la bokk te foog naa am na ci tamit gis-gis am na li tax mu war a wax loolu joxe na xalaatam. ñu déglu rek seet fii ba mais bi balaa week bi ak wala fan yi ñëw ndax président dina ci bàyyi xel. am na solo parce que xalaatam tam ku xalaatam lu mot a bàyyi xel la. parce que daanaka moom président bi dañoo xaw a tolloo ay mbir tuuti parce que moom tam ay nit a ko fal rawatina benn gox mu xalaat bu am solo la joxe nii nag su fekkee ne président xam naa dina ko déglu parce que. ndaw la te ndaw la nga xam ne ni bokk na si ñi nga xam ne tam réew mi moo leen yónni xalaat bu am na solo te xam naa président bi dina ko déglu saytu ko seet lan la si war a def. exactly daanaka time bi jeex na seetal ñu Melvin story boobu noonu rek ñu tënk bu jeexale boobu ñu jeexale time bi. The Standard has been reliably informed that Melvin Roberts, a former director at the Foreign Ministry who is at the center of multiple accusations of sexual assault by many women, was bailed at the tune of $1 million. According to Ibrahim Sankara, government spokesman, the police have proffered various charges against Robert relating to rape and the matter is now at the Attorney General's chambers. Okay. Wow. mu ngi noonu loolu mooy ci lu bees bail nañ ko $1 million yi léegi affaire yi yegg na ci daanaka ci Attorney General Chambers ci ministre ci wàllu ministre bu yore wàllu yoon ak yu ànd ak yu mel noonu ci réew mi xam naa ne nag am na yeneen li nga xamante ne xëj na mu ngi ci biir suñ bëggee xam naka la fa demee rek ñu ut Standard newspaper mu nekk li nga xamante ne mooy ñu développement bi ñëw seen ñu aras ko léegi beel nañ ko. am na solo waaye li si des ñu bàyyee ko luwaa rek. te xam ne time bi tam dafa mel ni mu ngi tàggatoo de. xëcc na jëm si jee. bii maa ngi toog di xalaat ma ne suñ Friday Good Morning Africa lii moo bëggoon a indi débat bi. waaw bëggoon a def fi du ma si wax lu bari parce que am naa si lu ma neex. waaw kon nag fu mu dem rek baax na comme que àgg na Attorney General's Chambers. waaw te fay na si $1 million. jeex na. loolu béel la de. waaw béel la. waaye dina xam naka la métti gis nga mu ngi doon affaire bi dafa doon nii rek de. waaw su ko defee waaw loolu waa léegi loolu dinañ fa yem rek. waaw waaw su ko defee corona waaw. Mariam ñu jox gars yi dig daje ba suba. waaw ñu dig leen dox daje ba suba incha allah. to another edition of Good Morning Africa. tey ñu leen di wax bye bye. ngeen yéendoog jàmm fanaan ak jàmm ba suba ñu daje fii incha allah nañ bàyyi dajaloo gi. wàññi génn gi raxas loxo yi moom important na trop parce que moom léegi moom gis naa ne Gambie bi sax comme kër yu bëri gars yi ñu ngi si serious parce da ngaa dugga si bunti kër bi nga fekk ñu ngi teg yëpp. dégg naa ñu ne jigéen ñi dañ ci am taxawaay bu am solo. waaw parce que ñun ñooy dem si marché yi ñun ñooy génn jëndi bagage toogaay yooyu noonu yëpp
soo ñun am nañ si jigéen ñi am nañ si solo bu baax a baax parce que ñun daanaka ñun kër bi yëpp ñun ñoo koy jokkale ñun ñooy jokkale papa yeeg xale yeeg yëpp soo daal comme ñu toppatoo suñ boppa daal loolu am na si solo torop waaw loolu am na solo mun ñaa waaw wax bi doon seetaan jërë ngeen jëf ak ci réew mi ak bitim réew yëpp amati neen mbégte gannaaw bu ñuy ànd ak yéen depuis juróom-ñeenti waxtu ba fukki waxtu xam naa dañ leen di wax ne rek suba ak jàmm incha allah dinañ fi dellu si waat si xibaar yi wér te wóor. incha allah ngeen àndoon si ak Eye Africa TV incha allah. soxna Mayram di yaayu Mohamed. bëgg nañ si yow di leen jaaraamal bu baax a baax. di jaaraamal tam suñu waa ji di Amadou SG. SG bi nag boobu man ak moom ñoo ko xam gars yi Eye Africa xam. waaw fàttali gars yi rek nañ comme ni nga ko waxee. kilifa yi tamit ñu sàmm xale yi. waaw li sàmm xale yi rek bañ génn gi waaw daf am na si solo comme que school mu ngi tëj waru tax tam xale yi free di ñu bàyyi play football bi si street yi ak yooyu bàyyeegum yëpp toog benn place feebar bi li say musal nit mooy yem toog benn place waaw donte la jafe na waaye loolu rek moo si musal nit te bëgguñ mu law te right now ni système bi nu mel ni mun nañ koy képp nii naj ko si wool bi di ko fa naj ba mu dem loolu nag yombut su ko defee ak si any situation ak lu président bi jël nii yëpp pexe lii fii yëpp pexe la rek pour dina feebar bi mu am doole waaye nekkul leneen nekkul du doole du sañ-sañ waaye nag mbir maa fa toll àdduna moo fa toll su ko defee ñuy nangoo ko noonu rek te muñ ko te xam na nag lu metti moom yàggul incha allah jërëjëf Modou Mohamed Niang jërëjëf Mariam naka noonu yéen ñu doon ànd ak ñun ci li nga xamante ne mooy ci édition bi tey ñu ngi leen di gërëm bu baax ba di leen sant ci safo bi waaye ci kóolute bi ci ànd bi ngeen di ànd ak Eye Africa toujours ci li nga xamante ne mooy ci programme bi fii la ñoo yemandi tey tàggatoo jot na kon nuñ ko waaye incha allah suba ñu dellu ci beneen édition yaatal li nga xamante ne mooy xew-xew yi ci biir réew mi waaye tamit ci àdduna ci ñu waxtaane ko ñu fàttali rek ne na ñëpp bàyyi seen xel moytu lépp li nga xamante ne aaye nañ ko ñu ànd ak li nga xamante ne mooy li ñu digal ci li nga xamante ne mooy ci coronavirus bi ñu mun cee moytu bu baax a baax suba ak jàmm ñu dellu ci beneen édi jërë ngeen jëfati yàlla nañ ànd ak jàmm bye bye